The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Solama wanga wachisa bamungamba nabukera soso wazo limi oluganda ngo yogera amanya ga kabakana nga soso bali bayinga tambula ngo muganda soso limi oluganda nedda menya amanya ga kabaka omutanda chuchu bembe musota mpologoma banange njogere kiyendeke ki bene atagam atasobye mpozas kabakasa tasomwa mutalabwa gunsingidde ddala kale nedda obera semufuwango temusalimbirwamu mbwa tuli ku misinde gya kabaka tuba tuzze mu buwangwa twagala okufaanana olunaku nanti olunaku lubadde lwaleero kabaka aweza emyaka 7 bwennu bene ayoge twalinga tugamba mbu kabaka awezeza emyaka 7 egy'obuto n'agamba nedda giba gya bukulu nanti twagala omususuwaza nnyo ne tusukka buli kimu ne tusagamba nedda ebigambo mu bitereze emyaka giba gya bukulu so olunaku lwaleero omutanda tubadde ku kabaka birthday rwani era nga munnange eno rwani ya mulundi gwa 12 abantu bayinza okulowooza mbu amazaalibwa ga kabaka twatandika tudduka twatandika ebintu byatandika no 2014 ebyokudduka endowooza nejjamu awo ne bagamba naye mazaalibwa ga kabaka lwaki tetuteekawo ekintu ekiyinza okusolooza ssente ne tubeerako koozi emu gye tukola ki gye tutuukiriza nagamba katutandike ne fistula ne batandika nga tudduka okuyamba abakyala abalina ekirwadde kya fistula ne tudda ku kansa kati omulundi guno tudduse nga twagala okubanga tukola ki tukendeeza ensasanya y'akalwadde y'akawuka akaleeta mu baana ab'obuwala naye ng'omulundi guno tugambye nti abasajja bakiteekemu eki amaanyi yensonga lwaki olaba tunekedde mu kitsi za kabaka wali ku makya
nga tudduka emisinde okulaba nga tukendeza agenda eri nti we are ending HIV AIDS by 2030. Yes. Is it achievable? It is upon you. It is very achievable because you know by the twali tukubye AIDS ku mutwe twali tujikubye oluku ku mutwe, but then there is somewhere where COVID we have been and then it started again. So it is achievable. Me, I believe it's achievable. Kasitoyogera so bana tujja kulisayo mwena ababaddeyo misinde gya kabaka mwebale gula kits mwebale kubanga mu support nze misinde abantu babadde bangi nnyo lwakubana labyemu ebirumira nkinzi tamanyi kwogera Luganda nkinzi tomanyi Luganda bantu bange nange Bikobere nkuba Oluganda wano lwaki bange Bikobere bintu olumbigana. You can be even nervous and you just fail to speak Luganda really Luganda, there was no nervousness within her. By the way, reading Luganda is quite hard. You know, nsobola kwogera Luganda and I do some, I will just... But we can just tell by the way you are pronouncing the words that you don't know how to speak Luganda. Yeah. Ngotadde British accent eri mugundi nkutegeera y'oluzungu wali nga mwana wa kabaka bannange naye nga cuucu ffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi mukama akwongera obuwangazi obeere ng'okyalamula Obuganda nga ne mama n'abagereka akyagerekera Obuganda. Amina. Ku nsonga eyo yennyini abakulu mu kibiina kya NUP National Unity Platform nabo munnange baakiika embuga. Munange bano baakiika embuga era nga bakulemberwamu omukulu Lop Joel Senyonyi era nga mu bigambo byabwe bagamba nti nno ensonga zaali bbiri ezabatwala emmengo esookera ddala okwanjulayo omubaka omulonde owakawempe yaddira mu bigere bya Segirinnya omukulu Nalukolas Council Honorable Nalukolas and Luyimbazi and Elias ensonga y'okubiri kusupportinga cause gye tutandise nayo olunaku lwa leero AIDS nabo benyigira kwabo abali mu kulwanyisa okumala akawuka kaleeta Mukenenya era bano munnange bayanirizibwa omukulu Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna Charles Peter Mayiga sajja akuba oluzungu olwo naye N'Oluganda alutambula. I enjoy him. I enjoy by his speeches most of the time. Both in both languages. Faridah, komao. Tomusuuta nnyo. Abakulu bano bayanirizibwa bulungi nnyo era ne banja ensonga zaabwe mucyo ne bagamba nti munnaffe Katikkiro ebintu munnange bigenda mu maaso biraba abasajja nga batuli bubi baloope wa kabaka nga baloopera ddala ensonga ebyobufuzi nga bitabuse batulugunya nga beetaba mu byobufuzi ne bagamba ensonga sinne ebintu si birungi ddala era ne bagamba munnange era n'ekirala ekituleese kwe kugula kit era bano bagulira ddala kit eziweza obukadde 15 million 15M National Unit Platform bought kits over that costed worth 15 million. Sente zaali mpitirivu. Mwebale wagira Buganda. Mwebale kuwagira kozi. Mwebale kubanga ate munnaye ensonga mwaziwomamu omutwe. Ne mulabira ddala nga ate ensonga zino munnange. Zitukira ddala baziyamba oyo omwana omuwala ali mu kulwanagana n'akawuka akalwaza Mukenenya. Naye njala okubategeeza okubako statistics entono yadde nga sinze statistician asinga abaana bawala wakati w'emyaka 15 mu 21. Bebasinga ofuna obulwadde. Ensonga olowooza eva ku ki? Kubanga abaana abo olumu baagala abasajja abasinga emyaka abasajja abo babeera balwadde most times abasajja abakulu balina AIDS. Yes, be basinga osiga abaana abato. Yes, because omwana omuto you lower them with ngena kugulira kino ngena kuwa kino, you're going to live a life that is satisfying. So omwana oyo n'awaayo obulamu bwe n'akuggyako ekirwadde because alina boyfriend gw'oli sugar daddy n'awaako boyfriend kati boyfriend because alina girlfriends basatu na spreading away batyo. Yes. Katuyinza kukola tutyo okumalawo okusaasanya kw'akawuka mu baana bano abato? By supporting the cause, like for example the Kabaka Run that advocates for the stop to that, and then encouraging talks that encourage abantu youths to abstain if you can, and then kuma because government yatuwa free protective measures where you find that Wogenham Healthy Center there are condoms that are for free. So just know that buli omuradde ensonga lwaki nkwagala nanja okutegeeza sazeeko obuyambi tegeza kondom tezitali free kati twebereremu tubale tusooke tulabe ebiri yes
Birthday does come with the run. It's good that we do some jogging, some exercise, participate in the thematic issues, but also to respond to the clarion call made by the King on different matters, whether it be health, whether it be different subject matters, and that's why we are here. And we are appreciative of the Kingdom. Mune mukulikeyo mu misinde ejo ba kiprotich ne ba kiprojeyi mukulikeyo munainze misinde jange jagala ne kalinagiza at least I would work for the Kabaka. But welcome back. Nti buli tribe eberako nekigising neche abaganda kale abasinga ku mwade mutambula but regardless era gwolabye abemisinde no gamba nga balina kubeera ba kiprotich. Ati be batufuniranga medals. So babadde balina okubeera Faridah munaye nga tuvudde wa Kabaka nga tunagenda mu weekend ziba ttano mukaga tubadde tugenda ku mukulembeze wa ggwanga ziba ttano so ya lwali lunaku lwa kutaano nga amasanyu gatu bogana we bagamba nga amasanyu gatulyawo kakoso oluyaye nga gatulya nga gatubuganye nga gatulyawo nga munaye kanso waffe omubwati human defender kubanga human rights defenders kwa kati muna efe abanamu etrafuka ba human rights defenders because wetu baine tugamba muna echokola chichamo we are human rights defenders. We are defending the rights of the people. Omu ku baloya baffe abatulwanirira ne bagamba gundi ne gundi bamukutte naddukayo nagendeyo oyo era twamulaba ko wano yali mu court ya majenga agita tribunal nga bagamba no this is not a court, it's a tribunal nagamba I'm going to show you the law while you're showing me the law. Muna bugendo okuziba oba Friday nga Council Aaron Kiza ali abutala ngali abutala nga ayimba kana akayimba we shall overcome nga he has overcome munaye nga bail bajimuwadde naye nga omanyi wabere sanyu tuwabula nnako anyway tusokere ne sanyu nga bamutadde bail bajimuwadde bwe tuogera taddayo kitalya bane kitalya wala kyenasinga okulaba kitalya is far the other places torture itself bwakugamba ngambu I have remanded you to kitalya ne bwabeera nga tebakuconvictinze olugendo lw'ekitalya is one punishment. Yes. Take a corner punishment you have kuwadde. Etukade ogenda mmotoka ne babera mu kibasi obeera olowooza bingi because the journey is so long so you're there thinking battling with your minds and officers are mocking you. So you thought you were big. You thought you were above the law. You thought you were teaching us the law. Now we have shown you the law. You thought you not the law. you thought the law works here. Yes. So but finally we bless the Lord. Kusumirako judge advocate yoba oli otya. Omwagala omwami oyo. Kuleke. Obanze mu frame. Mu mitambo Jaro Freeman Mugabe. Muli mutya. Camera person, please take me out of the frame. Mbabuzaako kubuza kwafuuse kulimo. Buuza babi muli mutya tufukamire. Manyi Obuganda bunsumbu. Kakati nno. Omukulu wamu yagamba mbono the law will come for you soon. Ko Aaron it will also come for you. Kumbe it first came for Aaron. And now it came for them as well. And it came for them. But all of them were right. Friday, sad part is this. So Aaron was finally released. He's home now with his family. You know, spending good time with his family. But this is the saddest part of it all. Bargains Okumota, he had to pay 20M. Cash bail. He was granted cash bail of 20 million. Yes. That is justice. Like you have to just look for that 20M. Even if you've been in Chitalia for over 3 months, he had to fend for that money, find that money, and he pays that money. Justice at a cost. Which is, my question is, how many Ugandans can afford that? If I had to get bail and I had to pay 20M, trust me, I would just go to Chitalia and I just relax. I tell myself, just gumira yeno because I wouldn't. Because definitely I wouldn't raise that money. Luckily enough, Aaron can afford, but so many Ugandans can't afford. Ensonga nyingi nnyo ezabadde mu kuwa omukulu oyo bail. Ekisookera ddala abadde asavinga sentence etali unfair. It was unfair. Kubanga olw'omusango gwe yazza yali alina kumala ennaku kale ekinene nnyo asatu. Era ng'omulamuzi kwe yasinzidde n'agamba nti omukulu ono baamuconvictinga unfairly. Olw'omusango ogumuvunaanibwa yali meant kumala ennaku asatu. Ekibonerezo kye bwe kirina okubeera. Ekitegeeza eyo yabadde instance one we muweesa bail.
unfair conviction. Which is very true. Instance 2 n'agamba nti ebbanga lya asavinze ebbanga ddene ku kibonerezo ekyamuweebwa nti abadde atambuddeko okuva January enaku z'omwezi nga 7 mpaka wano we tuli mu April. Bamutadde nga 4 mu April. Kata akuba emyezi eja February, March. Yabadde abulako ennaku 3 okuweza emyezi ena. Nagamba kale he has served the biggest percentage of his punishment. Kakati eyo instance number 2 emuwesa bailo. Nagamba kale tagenda fuluma koti eno nga kunumbi nga atazza musanga asasule miliyoni aga. Kale bali mugambyeko miliyoni 3. Nengamba kale obomalobo bazo okusiting ezo instances 2 lwaki ogamba bugambi nti bailo granted nani cash. Kakati onno abamweyimiridde basabiddwa obukadde 5 buliwo. Era omukulu ne bamugamba alipositing passport ye era ne bongerako mbu bw'anaabanga ayagala okutambula ajja kukolanga ki kuteekamu okusaba kwe. So bajimuwe oba n'obutajimuwa basalewo. So he bought even half of his freedom because if you have my so kati bwetugamba mbu it is justice for sale tuba tulimbye. So kati tulabye mu court. Producer tuwe byabadde mu court tukomewo. I find that the applicant Kiza Aaron qualifies for admission to bail pending the applicant shall be required to deposit his passport with this court. In the event he requires it for travel, an application to that effect will be made before this court. Ono musango tugwozezza ne Aaron Kiza. Ebintu ebimu yabadde abituwanga mu nnamateeka. Naye nga mu kwewolereza agamba nti ali mukolereza bannayuganda ne bannamateeka. Adde kya bannamateeka adde akyogerako nnyo. Ng'ovudde ku president ennungi emutadde gye tusanyukidde. President ye miliyoni 2 bwegenda ne ku balala. Aaron Kiza alina capacity olw'emikwano gy'alina emingi wano n'ebweru okusasula ssente zino. Oli omwana mashete n'abalala nkikakasa tebazirina ssente ezo. Kitegeeza bajja kwesanga bakoze eki basigadde mu makomera. Munnaye mukulikeeyo kulikayo council. Everyone please have fun. Enjoy as much as you can because in this Uganda you're never assured of what comes tomorrow. So I want to appreciate people that came in in soliciting money, mobilizing people to raise this 20M. Nabade bakola representation in court ba councils abadde for Council Aaron Kiza, thank you so much. Council Kato Tumusime, thank you so much. Council Moizi, so many of you. Council Nicolas Opio yabadde this time round. So well done, councils. Thank you so much. Obutalekerera banamwe. Yes, nafe. Basonze sente. Basonze bambi mwebale. Kubanga mu Uganda twaberanga nayo mu high school nga babakuba kilasi yonna nga temwongedde. Balayi mwalaze solidarity. Neze China solidarity. Kubanga ate mwalaze omutima omulungi. Tukusaba kireme kukoma ku Aaron. Singa n'omuntu omulala abeera mu ngeri bwetyo. Yes, ne wabeera mu namawulire. Era tumusondere singa aba akoze eki ali mumbeera wetu. Naye era tujja kugamba president yasetingiddwa si nnungi nnyo. Yeah, paying 20M because 20M for bail. It's going to become like the trend. So literally buying your freedom that much is just not fair to the justice team. Tubagala nnyo but tukikoleko ekyo. Awo nyine mtwala ku story eddako. Omanyi twabadde tutambulira mu kooti lunaku lwe lumu olunaku lwa 5 twavudde ewa Council Aaron ne tuzisitwala paka ewa Dr. Kiza Besigye. Muna struggle. We bamuyita muna struggle. We shall never surrender. Never surrender. Banange eno disclaimer. Nkubye gundi satu because of me, my co-host and then my producer. These are not our songs. For us we are not even musicians. We just sing what they have already. Yes, we mimic what they already composed. So don't say twabalabye nga bali opposition. No. Ife colors tuyina zonna yellow, purple, red, just kaba kayingizamu omuntu gwe tuba twogenda okwogerako nga bwe tuyimbya akaba nga twewozaako nnyo omuntu akwatirawo offside. So munaye nga tugende wa Dr. Kiza Besigye mu kooti nga jjukiramu mabegako mu show yaggwa twabagamba they had state yali esabye okwaccessinga amasimu gaabwe ye ne Haji
abasatu bonna yes so nga they had requested usirikale ola yes nga they had requested so that babakkiriza accessing their phones nga claiming that there is that information eri mu masimu gye bakwese gye bayinza okukola ki nga evidence so munnaye nga bakomezebwawo mu court about the same case and this time round by the state yazzenga eraga waliwo witness afande nanti oyo swearing affidavit nga gamba yagenda okubanga akola ki accessing ensonga ezo olw'ensonga akkiriza bulungi nti mu masimu gaabwe mulimu ki obujulizi obubalumika kituufu so no munnaye afande oyo babadde oludda oluwabi babadde lugambye tetusobola muleeta mu dock nga witness abale babeera because for his his safety afande mulamba tetusobola muleeta so nga bagamba bandi yagadde if they are to get okumanya ekyakola nga tewali media nga tewali kintu kyonna so wenyini kanso Elias Lukwago yagambire so mwanga atwegalire mu chambers aba media tubagane tubuze witness kiki kino okitegeera so yena agamba tebakkiriziganya n'ekyo any witness ajje wali mu witness doc yeyogereko agambe banayenze ono era nga nzikiriza bulungi nnyo nti obujulizi mwebuli masimu era ne bagamba lwaki mu protecting already ekifaananyi kye mwakiwaayo muwadde posti ye amanyage n'agamba gwe state weggwe kennyini oyo no birivumbuka n'agamba gwe birivumbuka gwe kennyini ojjanga n'otugamba nti ono no mu poliisi era nga alina na poliisi namba bweti sigwe wamu exposing kati where is the privacy where are you saying mweta yetaga security anti first munagiraba tusobola okukozesa ebyo byennyini bye baatuwa ne tumunoonya ne tumulaba sabo nno ndooba tulabe ebyabadde mu kotu obewo tubannyonnyole bye mutegeeza kubanga legal language si nnyangu okujjako ffe ababitegeera This court is a witness. You can hear the singing and everything. So therefore, subjecting, having this audience before this court would jeopardize his security. It would jeopardize the investigations. Because he's still one of the investigating officers in a matter whose investigations are still ongoing. An accused person is entitled to a fair, speedy and public trial, and the exception to a public trial being for reasons of morality, public order, or national security. In the case before court, given the nature of the charged offences and the fact that the matter is still at investigations level, it's only prudent that for the integrity of the investigations to be upheld, so that morality, public order, and national security can be maintained, this application be heard in camera, as no person, that is the accused, and public, shall be prejudiced in any way. Tugende mu chambers, tukwate n'enzigi, tuziggalewo, bateekeko ne kufulu, twesibireeyo, tumubuulize eyo mu nzikiza, ebibeeyo, public ereme bimanya. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo. Ne twebuuza kiki kye bakweka ne tuwakanya okusaba kwabwe ensonga zaffe tuziwadde nga tugamba ffe twagala ayimirire mu kaguli wano witness stand annyonnyole tumubuuza akana n'akataano tugamba nti bw'obanga osazeewo eno kooti waliyo ate kooti ezisingako twagala kweyongerayo mu kooti kino tukiwakanye mu nkola gye bayita eya revision kooti eyawaggulu ayi kooti erina obuyinza obwetegereza mu biragiro byonna kooti eno eya wansi byewa ne baako bwebisalawo. Inno Faridah okyali awo ku statements z'abantu ba isi ze bakola. Wategedde kati obutalonda kigenda kukwasanga. It is ironical. Omanyi lwaki? Wamanya abazibe emisanga abali mu Uganda munabatanakwatibwa. Olaba ne konya balemo kwata. Ate nga nyakubategeza Uganda ina capacity erondoola muntu atalonze. But is it even practical? Like omuntu gundi na gundi mukose weka statement yalonza atenga is a registered voter. Balana munange
endowooza bagiwadde aba isi bagiwadde mu Legal Affairs Committee nga balabikayo nga bagamba wabeerewo they should enact a law ekwata oyo omuntu aba yeewandiisa okulonda n'atalonda. Era ne bagamba mbu they are drawing examples from Singapore. But because in Singapore, if you are a registered voter and you don't vote, bakusimba wali mu mateeka nonyonyola lwaki tewalonze. Kakati njagala okubabuuza bakama baffe mumanyi lwaki abantu tebalonda. Do you know why people don't vote? Me teacher. Lwaki tebalonda? There is no democracy in Uganda. A lot happens in Uganda during elections. During elections, people are abducted, are taken. During elections, so many people get murdered. So many accidents happen, like accidents, not like, accident, but where they say it was a stray bullet and it just landed on someone. During elections, people's rights are tampered with. Awo nzijamu nange producer. Awo nange nzijamu. Bolonda sigwe balangirira. Kati omuntu n'amanenga lwaki mannonda. Kantulewa kana isi yagabye bana ibakoyo kwononanga sente za government z'omuyiwa omusolo. Nga ba printinga izo ballot papers abantu ne bategenda zidikingako. Esinga mutazikoza bagenda kubanga bazidisposing off kubanga zibate zitayina mugaso that is our money that is just going to waste. Ne bagamba so we are tired, we should enact a law that should just put these people who are registered voters in line. Why are you not voting? But anyways, cardinal role of a citizen, go vote your leaders. Yeah, even no one wangu I vote. I am just asking, answer me. Damoge ndo mulonde omulala. Eraga no kulangirwa mulonde bakaka sentizo no kwenjagala. There is work on your department because I love the question you asked. Do you know why people don't really go to vote? Because Ugandans know what they want. They believe in Uganda, but then they do not go to vote because of a reason. So before you bring a penalty on why something happens, find out why does it happen. You should find some way of dealing with it. Free labor. Mukulu wa isi. In Singapore on submission of the presidential elections, it was very interesting what we were told there about if you don't vote, you must give a reason. You must give a valid reason. Otherwise, you will be denied some services. That's what happens in Singapore. It is up to the members of this parliament. You can amend the law to make it compulsory. Because really, why should we waste resources and the people don't turn up to vote? Omukulu mulabye bulungi nnyo. Oyo nno ali mu kitongole ekyensimbi waneeno mu ggwanga Uganda. Sagala mwogerako nnyo Amos Lugolobi nkutumidde. Olutalo lw'ensimbi wamma si lwenyigira. Mukisoka I am not a statistician. Ekyokubiri nze sikolera government. Kolera bantu. Ekyokusatu for me I need some money. Kuba nice to Munange. Kankuwe. Tukulisa y'abayisilamu Idi banaye mwezi gwa Ramadhani amazima mukama katula kubetali taka weguna maziga gwawula nega lwaki mtu signinga tumanyo okuyimba eddobozi bane kuliko omuchere Faridah nakunoonya nno naye nga sikulaba nange nakunoonya nga sikulaba embeera mbi Naguno nyanza sigulaba bana yomcheje kubula ngonga gwabuze kweno Idi. Pirawo tatera kubula ne pirawo yabuze. Eyo no si yensonga. Sheikh Shabani Ramadhani Mobaje. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Emirimu gyokolera obuyisilamu. Fenga abayisilamu tusiima naye lwaki atotandika okulumba social media naye buli omwatanire mu line yeze sakala kati kutatandika nokudanga ntandika okwogera ku Ramadhani Mobaje muntu wange mwagala nnyo. Kati ate guno ne sanza mu situation nga nyino mmokuba. Entalo z'abasiramu zikyali eri tezinna setolinga. Tukyali ku social media myaka ensanvu yeemeza mu kubwamu mufuti ate Ramadhani Mobaje nabo yagala kukwa yakoze ki ono yabadde mu kusala Idi mu mubaka bwe bwe yawadde abayisilamu ne abusindikira ddala paka mu bantu abayina ensonga abayina ebifo nga ate bayina ne power
nagamba nange nze siraba lwaki temubaninga TikTok mbi nnyo abantu bayisaamu amaaso buli muntu kyayagala kyateeka it spreads hate speech like there is a lot of hatred on social media ono bunange nagamba yenga ye mu ngeri gyalabamu ebintu ayagala babaninge TikTok in Uganda era yasaitiza n'okusaitinga mbukale government yawera Facebook naye ate Facebook yalina restrictions nga bw'oteeka ekintu ekitali ng'ekijjayo naye ye mu kulaba TikTok is doing more harm than good era ng'agamba TikTok erina okuba nga ebaningibwa mu Uganda for the good of the people and the people ku nsonga eyo nga sinnawa view yange and the people with the people you can fight kwaya abantu balwanirire kubanga Sheikh Shabani Ramadhan mbaje yomu abavuddeyo kubanga alwanira morality in Uganda here. Do you think intention is for morality or it has some hidden agenda? Maybe he's partly right. There is probably hate speech on social media and all that, but even in societies where we stay, you find that people will do the same chebakola ku social media. So I think togena gamba bueno society kanjijo because tebe yagala baliwe but and all that. I think we can come up with better measures to help people use social media differently than olio gamba mbu tujo completely, because mind you Facebook okulondo kwa gwe kisanja kino kile chagwa bajijako tuli mu myaka emeka tebajizanga. Yeah, so if you say TikTok bajijeko while there is a child, or I mean a youth out there who earns off TikTok afuna sente ku TikTok temutuwadde emirimu jimala temutuwadde emirimu jimala omwana is making a living out of TikTok okutandika mbo babaninge some social media channels lwaki ye muzibaninga mukalulu kwanga Facebook bajijirako mukalulu netadda so tugenda mukalulu mwagala kujjako ki some netizens bagamba kiyinza okuba nga bagalanira kubbira mukalulu mbu nga we babba akayita. They want to restrict information. Nti nzajja okubeera ku polling station nja kubasobola kusaasanya bubaka ka video kemba nti katuli wano kati wano mu polling station yangali we bat ekolebwa abasirikale abali mu uniform ya yuka bigambo ngansaze binene nze simanyi kale nemukasukayo kati aka video TikTok ebadde etambuza obu video ekyasinze kati saawe kali agamba tujjewo TikTok nze sikikkiriza nze ng'omuntu omu akolera ku social media nze ng'omuntu omu ayagala information to reach the people nze ng'omuntu omu akkiriza n'okola ki gira kiteke kijjewo kantu katono nnyo kajjewo kayo njagala okugamba nti sikkiriza sikkiriziganya n'ebintu ebyo yadde nga some human rights advocates bavuddeyo nabo ne baweyinga in on the same issue yadde ng'omuntu omu yanewulisa yagambye mbu wanene Uganda tewannabeerawo misinformation no yakirese ngagamba tona misinformation nene nnyo kiri awo abantu oba ne beegugunga because of something that was but they are right kwanga ojukane match to parliament yakoma online batona abavaayo so really there is no any misinformation like ezawe yinzo okukanga so I don't know why. Njagala okutegeeza Sheikh Shabani Ramadhan mu budget digital rights are human rights. Yes. First of all, before you say they should ban TikTok, may you remind yourself that digital rights are human rights. Zino kubeera protected at any time, anywhere. So we are here to stand for our digital rights as citizens of Uganda ahead of 2026 elections. Kubanga twagala information. Etukire ddala ku mulonzi oli owowansi. Kubanga nga ali mu kyaleeri ayivunamba. Tubamutuwe Sheikh Shabani ne ba human rights advocates yabadde ate batugamba. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yaŋŋambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikula bw'oti olaba kirala. Sheitani yawe etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yawera Facebook ne Facebook yali regulated nti ebiseera emu oleetamu content eteri nnungi teyitawo naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo.
Ebivudde mukulonda. Naye nga nagala bategeeza bala social media mugirekenga bweri. Abaana kubanga nze sikitegeera ng'omusajja omukulu omu bw'ayogera nagamba nti ekisookera ddala abaana abali mu kuvuma abali mu kozesa obubi social media mubanoonya ne mubakwata ne mubateeka mu ki mu kooti ate mufaaki ne social media nga you can get those people muleke abantu to express themselves nga tebali gagged. We don't gag us. You know kigambo kya Stella Nyanzi ekyo nkyagala why are you gagging us? Otigaga. Tugende ku story. The next story. Tukyali ku byabufuzi bannamawulire badduka omulimu gwabwe. Bakoyo bakubanga. Bannamawulire baddusa omulimu. Lwako bakavalinga byabufuzi. N'abayingira byabufuzi. What does that speak? Politics is now seen as what? As a job. A job. Mulimu. Everyone is going Isn't it into a job? politics as a job for them to earn a living, which is wrong. It's like when you get to politics, you have hit the jackpot. Thank you. Olunaku ndowooza naku nga 2 eziyise twalabye media house emu nga siibula abajournalists baayo nga era bano bategeezezza nti bano balaze interest bagenda kwesimbawo so babatadde mu butongole batandika okola ground nyeteeka lya erikkiriza abantu okwesimbawo oba olina omulimu ngo ojisoka guli n'omuta anti jukira mu nature aba journalists we are supposed to be neutral. So when you have a party you're going to come out from, so awotubate tusoka kuwakira abamu bagidde ku opposition abalala bali ku NRM naye njagala nga tetunnalaba bana abajja so tukubako torch mu bajjedda bo bakoze batya weda impactful babagenda kulya kasente tandikira nambemu Marena leta nambemu yange tutandikirawo nze wange wuyo mukobyewo Kazibwe Bashiri kawempe wasiti kawempe wati nze ndeto wange sokatula Kazibwe Bashiri akoze to the expectations of the people even to your expectations. Well, I don't stay in Kawempe, they would say I'm being biased. Okay, so I will not say anything. Kazibwe Bashiri okujjako kugamba nti you were very strategic to go into parliament because it was a job for you to you know to just get money. You have not done anything for the people. You went to represent me as a journalist. I do background. Yes. So I have to speak truth. Preach it, journalist. Kazibwe Bashiri assalamu alaikum. Manyifu kasatola salamu. Owero kijewo. Obusungu babuwedde waawo. Kazibwe sikusuubira kunyiigira. Nze kandete number 2. Look. Honorable Joyo Senyonyi akoze takoze wali kola oba talina kyakola. Faridah ngamba towuna sebo ngamba ali mukola tukutumidde kola munaye oli mukola mbu Joyce bagala yagezaako nakoma ageza maybe ne sibya by the way this is a new film aligezako katunulira kubali mukujja Zambali bless yo mukasa Zambali my brother Zambali kadi yojifuna oba fada nakwa kadi kweli nasonzewa nansana municipality okay kadi bagikuwadde kweli obujjayo obululu naye nga akalulu ke nansana naye ngoloza fada nakuwa kadi tandikirawo fada anakuwa kadi bana isagala tuleke emirimu kubanga mujja kugenda okoma wonge just in case wakuwadde card and you don't go through probably babi ba boss bafe tubasaba we tukoma mutuongere emirimu ejo even though we have resigned we retrieve our resignation and we write applications again. Victoria Bagaya, you were an inspiration to me at some point and 40 should give you Victoria should give you the bululu of doom. Please don't be a prophet of doom. Please. Victoria Bagaya, do you think you're gonna convincing abantu pa 40 poto to get to just give you the job votes? It's okay that Victoria Bagaya you need to do a lot. To do what? A lot. Yeah. Okukola ground. Okujja yakalwa kogenda kukola nnyo ate era sikulaba mukola nnyo. What does that mean? What does it mean? No, for me, I believe in you. I've seen you present. I know you're a hard worker. You go. Right? You go for it. You go there, but you need to work. Go for it, lady. Work harder. Okulaba ngojja yakalwa. Nalabye nene omukulu kimuli kigozi. Ono gwolaba yasonze kiboga. Yeah, kale singa yesimbyewo mu ujja. Obanga uja president yawo. By the because he's a good leader.
By the way, Chimuli Chugozi is a very good leader. But the question would be a good leader for journalists or a good political leader. For me, all I know is that you're a good leader. The people will tell which leader. Banange ate banamba ulire. Mubaddenga mukubaga n'abantu abaguza abalonzi. Saka obalanga mugula abalonzi. Saka kwa muntu agula ma. Nempozi na ishirala. Kati anyway, waliyo ona ayagala okutafubi aje wanyeko Derek. Bane tafubi aja. Awali nyeko. Ona yakati nyeko is my MP and you have only given us white. Tafubi wasonze najagala okutegeza nti nenyeko kale okudda kwete kutukubuusa buusa. So oyo ye kiriwe bati. Tafubi nawe kale okafuna nawe tukubuusa. Ofunda no mubina gazala kalima anyiriza n'abagenyi waliwo agenda okuddayo mu parliament. Faridah ojadie Kamuli kwa kirayika wano wetutuse tuyina just tambuliraawo. Ojadie Kamuli omubaka mba nina kujja Jinja wujira omani MP kataliro oyita okutukoledde naye ofubye okugula abalonzi b'ejjinja okwasigamya mu parliament eyo tusibiddeyo fe abanabo kataliro. What are you doing? You have not represented us meaningfully in Jinja. I speak that because anyway I am interested in the position, but also you haven't worked. Okay. Awe nyinyi nchirekedde kuzimba Uganda. Nomulala tandikirawo bana yetuzimbe ensi yafe. Build your nation in whatever way. Genda olonde, genda okebere nkalaza abalozi. Okulonda kw'abavubuka kujja. Aba opposition temugamba tetwakutegeera. Bana ye mugende mwenyigire mu kulonda kw'abavubuka. Njagala okutumirako the president of Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburra. You are doing what you're supposed to do. He's working wonderfully. But to Siba, just because you're passing where I stay, but I don't know where I stand right now, but I respect you and please, you're doing a great job because maybe you're laying out ground. So I don't know, but please, may they stop closing those roads when you're coming because you have errands to run and they close us every time because you have to pass. There's a time it was at 10 and I'm like, when Muzee atalaga wechiro chino. Tagumula muko. Naye olabye abantu abatata bakulu mashalu yaganya okujja okulaba ebyo si birungi. President, I feel for you. Kajo ya to disrespect you. Tubewano. See you guys next Sunday. Bye bye. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.